Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. Here we are going to discuss the MCQs of 12th June current affairs. So then we'll start discussing one by one. The first and foremost one, the Prime Minister Narendra Modi visited France to participate in which international groupings summit? That is G7 summit. That is 52nd G7 summit, which is took place in France from June 15th to 17th 2026, and the group of 7 nations, like we have G7 nations like US, UK, France, and Canada, Germany, Italy, so then Japan. Only Asian nation, that is Japan. Only Asian nation, that is Japan, part of G7 number. G7. So like then 2026 52nd G7 summit at France, and 51st was 51st summit 2025, which was observed in Kananski of Canada, and 50th summit was 2024, that is at Italy and Fasano of Italy. So that is the context. Here we have answer C is the correct one. Answer C is the correct one. Moving to the next one. Which stadium hosted the opening match of 2026 FIFA World Cup? 2026 FIFA World Cup. FIFA. So this long turn anta jarugutundi kada. Maracana Stadium, La Salle Stadium, Estadio Azteca, Wembley Stadium, and Camp Nou. So that is the opening match of 2026 Cup is scheduled at Mexico City, Estadio Azteca Stadium. It is jointly hosted by the 2026 edition, jointly hosted by United States, Canada, and Mexico. So became the first stadium. This is the Estadio Azteca Stadium, first stadium to host World Cup matches in 3 different editions. This is the first time and better. So that is a part 1 here. Maracana Stadium, then which is located at Maracana Stadium. Options Maracana given. So it's located in Rio de Janeiro. Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil and matter. It is located in Brazil, Maracana. One of the famous one anamata. Chala FIFA events akkada jarige. Chala events jarige anamata. And Lusail Stadium vachinappadiki manaki which is located in Lusail Stadium, located in Qatar anamata. It's the Qatar Stadium. Deenlo kuda events jarige manaki. Ee Wembley Stadium aithe like a very famous one anamata. Wembley Stadium, then manaki adi UK lo anamata. Wembley Stadium, a famous stadium. Ikkada kuda chala events జరిగాయి. తర్వాత క్యాంప్ నౌ, ఇంకొక ఆప్షన్ లో మనకి క్యాంప్ నౌ ఇచ్చాడు. క్యాంప్ నౌ వచ్చేటప్పటికి స్పోటిఫై క్యాంప్ నౌ అంటారు దీన్ని. స్పోటిఫై క్యాంప్ నౌ, దట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ స్పెయిన్ అన్నమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి లైక్ ఎస్టాడియో అజ్టెకా, ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్.
సో ఫిఫా వచ్చినప్పటికి ఫిఫా హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చినప్పటికి మనకి విచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ జూరిచ్ అనమాట. జూరిచ్ స్విట్జర్లాండ్. సో 2026 ఫిఫా గురించి మాట్లాడదాం. 2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ మనకి సో డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఈ కాంటెక్స్ట్ అంతా మనకి అంటే లైక్ అడగడానికి స్కోప్ తక్కువ. ద ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఆల్రెడీ డే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది మనకి, లైక్ అక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా, ఇట్స్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఎస్టాడియో ఎస్డికా అనమాట. సో దెన్ ఈ గ్రూప్ డి అంటే గ్రూప్స్ ప్రకారం మనకి అడిగే స్కోప్ తక్కువ, అంటే ఏ గ్రూప్ ఏంటి అని అడగడు. బట్ లైక్ దీనికి రిలేటెడ్గా వీటికి రిలేటెడ్గా ఫిఫాకి రిలేటెడ్గా ఏమన్నా స్టాటిక్ పార్ట్ ఉంటే వాటిని టచ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. ఈ ఫిఫా వచ్చేటప్పటికి మనకి లైక్ అఫీషియల్గా 48 నేషనల్ టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ. 48 టీమ్స్ అనమాట. 10 టోటల్ మ్యాచెస్ ప్లే జరుగుతోంది. సో జూలై 19th ఫైనల్ అనమాట. జూలై 19th ఫైనల్ మనకి ఫైనల్ మ్యాచ్ హోల్డ్ అవుతుంది. జూన్ 11th వచ్చేటప్పటికి ఓపెనింగ్ అనమాట. జూన్ 11th ఓపెనింగ్ సెరమనీ. సో హోస్ట్ నేషన్స్ అడుగుతాడు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ హోస్ట్ నేషన్స్ అడుగుతాడు. హోస్ట్ చేస్తున్న నేషన్స్ యుఎస్, కెనడా అండ్ మెక్సికో. అది ఫోకస్ చేయండి. ఈ 3 కంట్రీస్లో 16 స్టేడియంస్ అనమాట. అక్రాస్ దీస్ 3 కంట్రీస్ 16 స్టేడియంస్ ఆర్ దెన్ అలొకేటెడ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ 2026 ఫిఫా. కన్ఫర్మ్గా ఫిఫా నుంచి న్యూస్లో ఉన్న ప్రతిసారి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు మనకి. That is a point అనమాట. ఇక్కడ ఆన్సర్ C is the correct one. Here we have answer C is the correct one. జూన్ 11th నుంచి అది గుర్తుంచుకోండి. జూన్ 11th టు జూలై 19th అనమాట. సో టీమ్స్ 48 టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. 3 వచ్చేటప్పటికి లైక్ హోస్టింగ్ ప్లేసెస్ కెనడా, యుఎస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెక్సికో అనమాట. దీని ప్రీవియస్ వన్ అంటే 2022 వరల్డ్ కప్ ఎక్కడ నడిచింది అంటే మనకి లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. ఇది 2026 కదా. 2022 వచ్చేటప్పటికి లైక్ దీని ముందు ఫిఫా 4 yearsకి ఒకసారి జరుగుతుంది కాబట్టి దానిలో మనకి హోస్ట్ కంట్రీ వచ్చేటప్పటికి ఖతార్ అనమాట. హోస్ట్ కంట్రీ ఖతార్. ఇక్కడ విన్నర్ రన్నర్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను నేను. అక్కడ వచ్చేటప్పటికి విన్నర్ వచ్చే ఛాంపియన్ వచ్చేటప్పటికి అర్జెంటీనా అనమాట. అర్జెంటీనా ఛాంపియన్. రన్నర్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్రాన్స్. 3rd ప్లేస్లో క్రొయేషియా, 4th ప్లేస్లో మొరాకో ఉన్నాయి ఆ టైంలో అనమాట. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ జరగబోయేది 2028 కదా. 2028 జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 2030 కదా. 4 years వన్స్ కదా. నెక్స్ట్ 30th మనకి లైక్ 30th కూడా ఆప్షన్ ఫినిష్ అయిందనమాట. దట్ ఈస్ పోర్చుగల్, స్పెయిన్, అర్జెంటీనా, పెరుగ్వే అండ్ ఉరుగ్వేలో జరుగుతుంది. సెంటనరీ మ్యాచెస్ అనమాట. 100 సంవత్సరాలు ఫినిష్ అవుతుంది 2030కి. ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఫిఫా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి 100 సంవత్సరాలు అవుతుంది అనమాట. 1930లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 1930 టు 2030కి 100 years అవుతుంది కాబట్టి ఈవెంట్. హోస్ట్ కంట్రీ వచ్చేటప్పటికి ఇది మొరాకో. అఫీషియల్గా హోస్ట్ కంట్రీ మొరాకో 2030లో. ఈ తర్వాత అయితే సెంటినరీ ఫంక్షన్ జరిగేది. సెంటినరీ మ్యాచెస్.
సెంటినరీ మ్యాచెస్ అంటే 100 years మ్యాచెస్ అన్నమాట. సెంటినరీ మ్యాచెస్ hosted by Argentina, Paraguay, Uruguay. హోస్ట్ కంట్రీస్లో మనకి మొరాకో, పోర్చుగల్, స్పెయిన్ ఉన్నాయన్నమాట. పోర్చుగల్, స్పెయిన్ ఈ 3 కంట్రీస్ ఉంటాయి. 2030 అన్నమాట. 2030 దట్ ఇస్ అ పాయింట్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో ఇక్కడ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినట్లుంది. మొరాకో, పోర్చుగల్, స్పెయిన్ 2030లో హోస్ట్ చేసే కంట్రీస్. సెంటినరీ ఫంక్షన్స్ అంటే 100 years కదా, ఈ 100 years మ్యాచ్ని హోస్ట్ చేస్తున్న కంట్రీస్ అర్జెంటీనా. ఇదే ఇక్కడ కూడా అనమాట. అర్జెంటీనా, పెరుగ్వే అండ్ ఉరుగ్వే సౌత్ అమెరికన్ నేషన్స్ హోస్ట్ చేస్తున్నాయి అనమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. The merger approved by the president to create a major power sector lending company is between which two organizations అంటాడు. Which two organizations? REC and PFC. Rural Electrification Corporation. Rural Electrification Corporation. Electricity Corporation. Rural Electricity Corporation. Electricity Corporation and Power Finance Corporation. ఈ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, రూరల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కార్పొరేషన్ అన్నమాట. సో ఈ రెండింటి మర్జర్కి కాల్ చేశారు. ద గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ ద మెర్జర్ ఆఫ్ ద రూరల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కాదు, ఎలక్ట్రిఫికేషనే కరెక్ట్. కరెక్ట్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రిఫికేషన్, ఎందుకో ఎలక్ట్రిసిటీ అనే హోల్డ్ అయింది. ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్ అండ్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్. బోత్ ఆర్ మేజర్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట. రెండు పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటిటీసే, పబ్లిక్ సెక్టార్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట. ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ దట్ ప్రొవైడ్ ఫండింగ్ టు ద పవర్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్. పవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇచ్చే ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట. సో REC యాజ్ వెల్ యాజ్ REC అండ్ PFC దట్ ఇస్ అ పార్ట్. సో దీనిలో అంటే లైక్ మనకి ఇది NBFC, రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ, గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ అనమాట. REC and PFC are major state-owned Indian financial institutions. So then ఇది PFC వచ్చినప్పటికి మనకి 1986లో ఎస్టాబ్లిష్ అయిందనమాట. ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ 1986 అనమాట. PFC ఇస్ అ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ. పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ కూడా NBFC అనమాట. సో నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్, పవర్ జనరేషన్ కోసం అనమాట. REC వచ్చేటప్పటికి దెన్ రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ was initially focused on electrifying rural India and expanded to fund entire power infrastructure value chain అనమాట. సో ఈ PFC acquired this Petlon అనమాట. ఆల్రెడీ 52.63%ని 2019లోనే ఎక్వైర్ చేసింది. ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఈ RECని అనమాట, RECని కంప్లీట్గా హోల్డ్ చేసేసుకుంటాం. మర్జర్కి కాల్ చేసింది అనమాట. దట్ ఇస్ అ పాయింట్ హియర్ వీ హ్యావ్. మెర్జర్ కాల్ అది. సో దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. పవర్ జనరేషన్, ట్రాన్స్మిషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంటుంది REC. ఇస్ అ పవర్ సెక్టార్ లెండింగ్ NBFC విత్ గవర్నమెంట్ బ్యాకింగ్ అనమాట. దట్స్ అ పార్ట్. సో ఈ రెండుకి అప్రూవల్ ఇచ్చేసింది ఎవరు అంటే గవర్నమెంట్ మెర్జర్కి అనమాట. REC PFCలో కలుస్తుంది. REC merger with the PFC అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఆన్సర్ C is the correct one here.
Blue Valley cluster was launched in Assam to boost which sector? Blue Valley cluster. Blue Valley cluster was launched in Assam. Yeah, to highlight which sectors are. That is the flavors, fragrances and Ayush products and matter. Answer C is the correct one here we have. So then the Blue Valley cluster was launched in Guwahati and matter. Guwahati, Assam, to promote flavor, fragrance, medicinal, aromatic and Ayush based industries, and it aimed to increase value addition and support local entrepreneurs. Local entrepreneurs అన్నమాట. That is a part. Local entrepreneurs కి వాళ్ళకి కొంత సపోర్ట్ ఇవ్వడం కోసం అన్నమాట. Answer C is the correct one. India, next one. India launched a cultivation of IMI resistant rice. What does IMI primarily refers to? So IMI దేనికి ఏం రెఫర్ చేస్తుంది అంటున్నాడు. ఫెర్టిలైజర్ టెక్నాలజీ కాదు, డ్రాట్ రెసిస్టెంట్ వెరైటీ కాదు, హెర్బిసైడ్ రెసిస్టెంట్ అనమాట. హెర్బిసైడ్ రెసిస్టెంట్, పెస్ట్ కాదు, హైబ్రిడ్ సీడ్ కూడా కాదు. ఇస్ అ పెస్టిసైడ్, ఇస్ అ హెర్బిసైడ్ రెసిస్టెంట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో IMI resistant rice is resistant to imidazolinon అనమాట. imidazolinon IMI అంటే imidazolinin herbicides. IMI అంటే IMI stands for imidazolinon herbicides అనమాట. హెర్బిసైడ్స్ అంట. హెర్బిసైడ్స్ ఆర్ దన్న నోన్ వన్ కదా, మనకి విన్న పదమే కదా హెర్బిసైడ్స్. యా, హెర్బిసైడ్స్ అనేటప్పటికి లైక్ మనకి జనరల్గా కామన్లీ వీడ్ కిల్లర్స్ అంటాం కదా. వీడ్ ఉంటుంది కదా, వీడ్ కిల్లర్స్ అంటారు. అంటే మనకి కలుపు లాగా ఉంటుంది కదా, కెమికల్ ఏదైనా బయోలాజికల్ సబ్స్టాన్స్ యూజ్ చేసి అన్వాంటెడ్ ప్లాంట్స్ని అలాంటి వాటిని తీసేయడం అంట. వీడ్ అంటే కలుపు అంటాం, కలుపు మొక్కలు. యా, ఈ కలుపు మొక్కలు వీటిని తీసేయడానికి అనమాట వాడే ఒక IMI రెసిస్టెంట్ రైస్ అనమాట. సో ఆ మొక్కలు కలుపు ఇక్కడ పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట వీటిలో, అలాంటి మోడల్ అనమాట ఇది. సో దాన్ని హెర్బిసైడ్ రెసిస్టెంట్ వన్, దీన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు రీసెంట్గా. సో అందుకని మనకి అది న్యూస్లో ఉందన్నమాట. IMI resistant rice. What does IMI primarily refers to? That is next one కి వెళ్దాం. Union Education Minister Dharmendra Pradhan issued letters of intent to global universities primarily for what purpose? The letters of intent పంపించడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటి అన్నాడు. దట్ ఈస్ స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ కాదు, ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్ కాదు, క్యాంపస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ఇండియా, రీసెర్చ్ ఫండింగ్ కాదు, క్యాంపస్. Answer C is the correct one. A campus expansion and this particular LOAs were issued to encourage reputed foreign universities to establish a campus in India under the National Education Policy. National Education Policy framework, enhancing the internationalization in the higher education. That is the reason and matter. So answer C is the correct one. Moving to the next one. Varanasi became the first city to implement which model for the international travel? Yeah, smart airport కాదు, green travel కాదు, easy correct model. That is the correct one.
easy connect to the connecting easily to the international tourists అనమాట. డిజిటల్ కాదు, స్మార్ట్ ట్రాన్సిట్ కూడా కాదు. సో ఈజీ కనెక్ట్ మోడల్ ఎయిమ్ టు, దాన్ని ఎయిమ్ ఏంటి అంటే ఈజీ కనెక్ట్, ఎయిమ్ ఆఫ్ ఈజీ కనెక్ట్. ఈజీ కనెక్ట్ ఎయిమ్ ఏంటి అని అంటే సింప్లిఫై international travel by improving connectivity and passenger convenience. So Varanasi became the first city in India to adopt this innovative travel facilitation model anamata. Answer C is the correct one. And moving to the next one, Zojila Tunnel project connects which regions? Zojila, Jammu and Srinagar and Leh and Kargil, Jammu and Kargil, Srinagar and Gulmarg. So it is Srinagar and Leh anamata. So high altitude place ఇది, high altitude BRO పార్ట్లో అనమాట, బార్డర్ అండ్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ పరిధిలో ఉన్నదన్నమాట ఇది. సో ఈజ్ అ స్ట్రాటజిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్. జోజిలా టన్నల్ ఈజ్ అ స్ట్రాటజిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్. సో that will provide all weather connectivity. It will provide all weather connectivity between Srinagar and Leh. It is expected to boost the tourism, defense, logistics and regional development anamata. That is the point. Answer B is the correct one. Moving to the next one. Which state launched Project Ganga to improve the rural digital connectivity? Rural digital connectivity. That is the Wi-Fi connections to the rural areas anamata. Not Bihar, not Madhya Pradesh. That is Uttar Pradesh is the correct one. Uttar Pradesh is the correct one. So then digital connectivity in rural areas is the main objective, and which seeks to bridge the digital divide and improve access to the online services. There is a concept here. C is the correct one. Here we have answer C is the correct one. Moving to the next one, Shrishti Kiran achieved number 1 position in which category? ITF under 15, 13 junior rankings, ATP junior rankings, Asian junior rankings and ichadu. So ITF under 13 girl rankings lo, then 13 years world Shrishti Kiran officially became the world's number 1 tennis player anamata. So reflecting India's growing strength in junior tennis, then this is the best landmark for us. So answer B is the correct one. Moving to the next one, President Draupadi Murmu conferred how many gallantry awards on personal officers from defense forces, CAPF and state UT police? That is 51 anamata. 51 correct one. 51. President Draupadi Murmu conferred 51 gallantry awards recognizing exceptional courage and devotion to duty among the personnel from defense forces, central armed police forces and state and police forces anamata. So gallantry awards. So gallantry awards అనగానే మనకి ఎస్ వీటిల్లో మనకి క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. వార్ టైమ్ గ్యాలంటరీ అవార్డ్, పీస్ టైమ్ గ్యాలంటరీ
యుద్ధం టైంలో యా చాలా చాకచక్యంగా ప్రాణాలను అడ్డుపెట్టి ఫైట్ చేసిన వాళ్ళకి పీస్ టైంలో అలాంటివి అనమాట. ఇవి వచ్చేటప్పటికి పరమవీర్ చక్ర, పరమవీర్ చక్ర, మహావీర్ చక్ర అండ్ వీర్ చక్ర. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వార్ టైమ్ అనమాట. ఇది హైయెస్ట్ వార్ టైం. ఇది హైయెస్ట్ వార్ టైం పరమవీర్ చక్ర, awarded for most conspicuous bravery or daring pre-eminence in the presence of enemy. యా తర్వాత మహావీర్ చక్ర వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ హైయెస్ట్ వార్ టైం డెకరేషన్ అంటాం. awarded for acts of conspicuous gallantry in the presence of the enemy అనమాట. థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి వీర్ చక్ర. వీర్ చక్ర awarded acts of the gallantry in the presence of the enemy on land, at the sea or on the air అనమాట. దట్స్ ఎ పార్ట్. వేరియేషన్ ఉంది వాటిలో. తర్వాత ఇక్కడ పీస్ టైంకి వచ్చినప్పటికి అశోక్ చక్ర, అశోక్ చక్ర, కీర్తి చక్ర అండ్ శౌర్య చక్ర. ఇవే అనమాట. సో అశోక్ చక్ర హైయెస్ట్ పీస్ టైమ్ గ్యాలంటరీ అవార్డ్, ఈక్వలెంట్ టు ద పరమవీర్ చక్ర అనమాట. పరమవీర్ చక్రకి ఈక్వలెంట్ వన్ అనమాట ఇది. సో ఫర్ మోస్ట్ కాన్స్పిక్యూస్ బ్రేవరీ ఆర్ సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్, సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ కూడా సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా హోల్డ్ చేస్తారు. కీర్తి చక్ర వచ్చినప్పటికి ద సెకండ్ హైయెస్ట్ పీస్ టైమ్ అవార్డ్ ఫర్ ద ఎక్సెప్షనల్ కరేజ్. శౌర్య వచ్చినప్పటికి డేరింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ ద వ్యాలర్ అండ్ సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ అనమాట. దట్ ఇస్ అ పార్ట్. సో ఆన్సర్ సి is the correct one here. So these are the MCQs for the day. We'll discuss some more in the coming session. Thank you and good day.